কচুরলতি আর কাঁঠালের বিচি একসঙ্গে রান্না করব, আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। পুকুরে যাই, কচুরলতি নিয়ে আসি। এই দেখুন, এখানে বেগুন চাষ করেছে। বেশি নয় তো, অল্প করে লঙ্কাটা পেঁয়াজছি। অল্প কটা পেলাম, তুলব না। এই তো বীজ ফেলানো হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ঠান্ডা জলটা খেয়ে নি, গরমে লতিটাকে পরিষ্কার করে নি। Horak kak itu juga selalu. Nah, horak ketiga kak. Kataler bici, kalke katal kelom, aja kataler bici teran aku. Bili. কচুরলতি, আলু আর কাঁঠালের বিচি একসাথে সিদ্ধ করব। ধান কাঁঠালের বিচিটা দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ করতে। এদিকে খুব রোদ দিচ্ছে, খুব গরম, আর কাঁঠালে বসতেও পারছি না। আদা রসুন সব রেডি করি। আদা রসুন মশলা, কাঁঠালের বিচি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। দারুণ খেতে লাগতো, মিষ্টি নামাচ্ছি।
খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে। কাঁঠালের বিচি, আলু, লতি সরষে তেল দিয়ে দিচ্ছি। পাঁচ ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ দিচ্ছি। আদা রসুন দিয়ে দিচ্ছি। মশলা, জিরে মশলা, হলুদ লাগাইছি, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, লঙ্কা, মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে। এবারে আলুতে লতিতে দিয়ে দিচ্ছি। পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি। হালকা জল দিয়ে দেবো। কাঁঠালের বিচিটা পোড়াবো। কাঁঠালের বিচি পড়িয়ে খুব ভালো লাগে। এই যে পোড়াইছি, পুড়িয়ে খাবো। রান্না হয়ে গিয়েছে, তরকারি নামিয়ে দেব। খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে, খুব সুন্দর। আপনারা এরকম পুড়িয়ে খাবেন, খুব ভালো লাগছে, মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। দারুণ টেস্ট লাগছে। আপনারা রেঁধে দেখুন, খেয়ে দেখুন, দারুণ ভালো লাগছে খেতে। এই দেখুন কত সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে।